Calvary greetings. You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. I am the humble servant Emmanuel Sumala. It's a privilege to be alive. This morning our message is captioned on the theme, the church. The church. Text, Matthew 16, verse 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. This is the word of the Lord. Dear friends, the word church was first mentioned in the Bible in Matthew chapter 16 and verse 18. And Jesus Christ, the founder of the church, who lived a perfect life and sin-free, was speaking or referring to a man, no other person than Peter. Was Peter a four-wall house? Question mark. The answer is no. Peter was just a mere mortal with a soul. My dear beloved, in heaven, we do not have many four walls as churches as we have here today. The lone church in heaven is called Church Triumphant. In Latin, Ecclesias Triumphans. It is made up of people who have the beatific vision. In Latin is Visio Beatifica, which simply means the ultimate direct self communication of God to the individual person. Jesus Christ was telling Peter, if you have a beatific vision, that is, you are sin-free, obey my commandment, etc., you will make heaven. This is a short story I got as I was on my move to do my father's work. In the bus, public transport, some people were saying this, were referring to a man out of the bus, that he called himself a pastor without a church. And I told them that a pastor is not only the one who is enslaved, in cage, in a four-wall house. And I quoted Jesus Christ, I quoted Apostle Paul, and they stood quiet. Many of us today complains that they are false prophets, false servant of God. Many of them were not false. You made them to be false. You encouraged them to open churches without even the consent of the Almighty who called them. They were just moved by what you brought before them, and they have opened a church, and you cannot take care of them now. Don't you know you are supposed to feed your pastors? Don't you know you are supposed to pay your tithes, offerings, seeds? But some Cameroonians don't have the sense of giving. But you encourage them to put on structures without a beatific vision. My dear friends, I don't condemn anyone that is having a church. If that is what God asks you to do, more grace. But if you did it out of emotion, pushed by people, then you are not in the line with the beatific vision. Apostle Paul was a missionary. He moved from place to place, about 3 long journey. To the Gentiles he traveled, in Rome he traveled, in Spain he traveled, and was doing what? Dishing the word of God, putting in the people the beatific vision that will lead them to benefit eternal life tomorrow.
My dear friends, I came this morning to tell someone, if you are an evangelist and God has not yet given you the mandate to open the church, don't open the church. Preach his word according to his instructions. Put in the people the beatific vision. Sin free. Obey his command. Live a perfect life. And that is all. And he will make your provision. Don't carry your neck and put in offerings that the church will be giving, or the Christian in church will be giving. And when they don't give, you start giving, creating means now to take the thing by force. Empty your account, do this, do that, when God has not spoken. You are not doing good to yourself, neither to the Christian, but you are creating enmity between you and God. May those who have ears to hear what God has spoken to us this morning. Father, we thank you for this wonderful day and this great message. Father, I pray, may you give us the grace to put in your people the beatific vision that will help them tomorrow to make heaven. In Jesus' mighty name we pray. Notre message de ce matin, bien-aimé, est axé sur l'Église. L'Église, l'Église. Texte Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que l'Éternel bénisse sa parole. Chers amis, le mot Église a été mentionné pour la toute première fois dans la Bible, dans Matthieu 16, verset 18. Et Jésus-Christ, le fondateur de l'Église, qui vécut une vie parfaite et sans péché, s'adressait à un homme. Et cet homme, c'était Pierre. Pierre était-il une maison faite de briques? Point d'interrogation. La réponse est non. Mais Pierre était un mortel avec une âme en lui. Au paradis, nous n'avons pas des bâtiments faits de briques, mais plutôt un seul appelé Église triomphante. En latin, Ecclesias triumphans. Faites des personnes ayant la vision béatifique. En latin, la vision béatifique s'appelle, ou alors se prononce, visio beatifica. C'est une ultime façon où Dieu communique directement avec l'individu. Il crée directement une relation personnelle avec l'individu. Vision béatifique. Il n'a pas passé à gauche ni à droite. Ce qu'il veut, faire ma volonté, sois loin du péché, comme Jésus-Christ mon fils, et tu auras le passage balayé. Jésus-Christ disait à Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, ceci. Si tu as la vision béatifique, c'est-à-dire tu es loin du péché, faisant ma volonté en respectant mes commandements, tu verras le paradis. Lors d'un voyage ecclésiastique pour faire la volonté de mon Père, dans le bus, j'ai eu une discussion où les gens disaient ceci, et ils pointaient du doigt un monsieur qui était dehors, un pasteur sans église, ceci, cela. Et je leur ai dit, le pasteur n'est pas obligé d'avoir une église fixe. Le pasteur, c'est celui-là qui a la vision béatifique. Si tu es évangéliste et que Dieu ne t'a pas donné l'autorisation d'ouvrir une église, ne le fais pas. Ne fais pas plaisir aux hommes pour recevoir le fouet de Dieu demain. Bien-aimé en Jésus-Christ, voilà
Aujourd'hui, beaucoup ouvrent des églises par émotion, parce que nous les poussons. Pourtant, nous, certains d'entre nous ne savent même pas donner aux hommes de Dieu dans notre pays, malheureusement. Mais il y en a qui savent donner, et je les félicite. Peuple de Dieu, faisons la volonté de Dieu, qui est la volonté, la vision béatifique. Payons-nous dîmes, respectons ses commandements, aimons nos voisins comme nous-mêmes, évitons tout ce que les commandements ne nous demandent pas de faire. C'est ça la vision béatifique. Faire la volonté de son Père, tout simplement. Paul était un missionnaire et Paul a eu à voyager. Et il a eu 3 longs voyages. Et c'est pendant ces 3 longs voyages, l'apôtre Paul a eu à créer plusieurs églises. Et dans ces églises, il a eu des hommes comme Pierre, en qui il a instauré la vision béatifique. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent la parole de Dieu. Et qu'ils soient bénis et qu'ils soient candidats pour le paradis et non pour l'enfer. Seigneur, donne-nous la grâce de faire ta volonté. Donne-nous la grâce, nous les hommes de Dieu, de mettre en nous fidèles, tes enfants, la vision béatifique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.